Bangalore-based company. We are working towards now, which is integrated with Next Digital, and it automates a lot of work of last mile operator. He does a lot of manual work, like he goes and collects the. And one of the Hinduja Group's philosophies, partnership for growth, has always been the driving force behind Next Digital. Partnership for Growth 2.0 saw the launch of our HITS platform to connect last mile owners in every corner of the country. By ensuring that our LMOs and their customers have access to even more emerging technologies and products, we are proud to take this partnership to the next level. Partnership for Growth 3.0 focuses on harnessing the convergence of technologies to be delivered through a national network of Next Hubs, augmenting Next Digital's current footprint of over 4,400 pin codes. Next Hub, owned and operated by Next Digital, will deliver premium quality television entertainment, broadband, and other digital solutions in the future. Each Next Hub is equipped with an advanced digital distribution system, giving our LMOs a unique solution, not constrained by weather, terrain, or connectivity. All an LMO needs to do is plug in and play and give digital services to his customers virtually overnight, without having to invest in headends or related equipment. 100 new Next Hubs are being launched across India. Each Next Hub will offer not just television and broadband, but also emerging services including OTT and Wi-Fi. If it is on the digital highway, it will be available at Next Hub. We are proud to announce the launch of our new application program interface for our HITS service, as well as a pre-integrated mobile app, MoBeezy. This digital inclusion initiative under our VAP or value-added apps for partners will support our LMOs and empower their subscribers to pay online and subscribe to the channels they want to watch all in real time. With this pioneering Next Hub and VAP program, Next Digital continues to lead innovation in the digital era as we power the future of integrated digital services for our subscribers across the country. Welcome to the future. Welcome to Next Digital. డిషెస్ తో డైరెక్ట్ గా సెటిలైట్ నుంచి తీసుకొని అక్కడ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ నెక్స్ట్ డిజిటల్ నుంచి నెక్స్ట్ హబ్ పెట్టాలి అన్నటువంటి All of you are born. Okay, so I started my media career at that time, and I'm looking at all the cameramen today, and I'm saying how lucky you all are to have those small cameras. In my time, is strong in terms of the philosophy that the Hinduja Group has practiced. Today when I come here today and I speak to you all, I'm speaking on behalf of my promoter and my chairman, Mr. Ashok P. Hinduja, my board of directors, my management team at Next Digital, and also Mr. A.K. Das, Obin Kumar Das, who's been our mentor for the cable television industry in India. And I handled 36 of the students previous hours of the office. I am very happy and equal proud to the So we're launching and be associated with Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Ranchi, West Bengal. Next is a fantastic and brilliant concept for all the trade partners, where you just have to come and get connected for a brand new setup or base software. We will be producing signals for them and all the cable operator and the. Thank you so much for being such a wonderful partner. Thank you. Thank you so much. That's almost 2015 నుంచి ఎలక్షన్ తోడుతున్నారు.
మేము ఇనాగ్రేట్ చేయడం ఏపీ తెలంగాణని You are sitting in the back. The team that has worked, the Andhra Pradesh and Telangana team, here in your t-shirts. Congratulations to each and every one of you. Suresh and the Spike team, congratulations. I think, so I wanted to keep it short. Any questions, please feel free. I'd like someone with a microphone to... Sorry, please, I interrupted you. I said, Sure. and So, there are a lot of communication problems with your network. That was simply, that was. So I'll answer your questions. Next Digital is the only service for cable television via satellite. So if there were problems, I'd like. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయటం అనేది నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. దానికి ముందుగా విన్స్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే మొత్తం ఇండియాలో ఏపీ తెలంగాణ ఎంచుకొని పర్టికులర్గా హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయటం అనేది నాకు మా అందరికీ కూడా మా టీంకి అందరికీ కూడా గర్వకారణం. మొత్తం త్రూఅవుట్ ఇండియాలో మనం 16 నెక్స్ట్ స్టెప్స్ని ఇక్కడే లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఇక ముందు కూడా ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్ లోపల ఒక 50 దాకా మనం లాంచ్ చేయాలనే ఆలోచనలోనూ. దీంతో మెయిన్గా కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అందరికి కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఎవరైతే కేబుల్ కనెక్షన్స్ని ఇప్పుడు ఎక్కడో దూరం నుంచి కేబుల్ ద్వారా ఐపీ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి సిగ్నల్ సరిగ్గా నడవక వాళ్ళ కనెక్షన్స్ అన్నీ డీటీహెచ్కి వెళ్ళిపోవటం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి అట్లాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఏదైతే ఉందో చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ తోటి అండ్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వాళ్ళ కనెక్షన్స్ని డిటిహెచ్ కనెక్షన్స్ని వాటిని కూడా కంప్లీట్గా వీళ్ళు తెచ్చుకునే విధంగా కేబుల్ ఆపరేటర్లకి కంప్లీట్గా ఉపయోగపడే విధంగా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ని ఇక్కడ ఏదైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేయటం ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా విన్స్ గారి యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ అది మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేయటం కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అందరికీ చాలా అడ్వాంటేజ్. దీంతోపాటు బ్రాడ్బ్యాండ్ ఓటీటీ సర్వీసెస్ కూడా కేబుల్ ఆపరేటర్స్కి త్వరలో అందుతున్నాయి. దాంతో కేబుల్ ఆపరేటర్స్ స్ట్రాంగ్గా కొన్నేళ్ల పాటు ఈ బిజినెస్లో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళకి కస్టమర్స్కి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సర్వీస్ని ఎటువంటి అంతరాయం లేనటువంటి సర్వీస్ని వాళ్ళు అందించడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా విన్స్ గారికి ఇక్కడ లాంచ్ చేసినందుకు హైదరాబాద్ని ఎంచుకున్నందుకు దానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మేమందరికీ కూడా ఇక్కడ వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. This event, it's the start of one of the biggest projects at Next Digital. It's Partnership for Growth 3.0. Our Partnership for Growth first version was when we launched cable television in 95. Partnership for Growth 2.0 was when we launched Head End in the Sky or HITS in 2015. And today in 2021 and proudly from Hyderabad, we have launched our Partnership for Growth 3.0 with the launch of 40 Next Hubs across the country. Those 40 Next Hubs will increase to 100 by the end of this financial year. They will be spread all across the country. We are in Hyderabad today thanks to Sri Kumar and his team who have done a wonderful job of launching 16 of those Next Hubs in Andhra Pradesh and Telangana. So what is the benefit of Next Hub? Effectively, the last mile owner or the local cable operator does not need to invest in back-end technology for not just cable television signals but also broadband, OTT, Wi-Fi and others in future. These Next Hubs are plug and play model
where all services will be available. And as the line said in the presentation, if there is a product that is on the digital highway, it will definitely be at a Next Hub. One other thing that we've launched today is our VAP, our value-added apps for partners. I'm very proud that we've had my colleague from MobiEasy, Raghavendra, here with us today to launch that, which will help our subscribers and our last mile owners, and is in fact well in line with our government's vision of digital inclusion. So we're very proud to have launched all of that today from Hyderabad, and I'm very grateful to Sri Kumar for facilitating that. Sri Kumar, would you like to add about Andhra and Telangana, please?